and your grandmother. Padiem. Yes, sir. Bundi, no nyama kubogo. Hey, Auntie, you can also call. Yes, generational leader. Yes, how are you, sir? Yes. You're good? Yes, yes. Yeah, this side where they threw me, there's too much noise. Yeah. You can hear. Yes. You're okay. You'll work on it. Good. Yes, leader. Yes. Papito, chichi. Papito. Papito, chichi. Badendo zabakuzemu. Oh, papito nawe weraliikiriza nnyo. Badendo zabakutute. Baba, what bambi papito? I'm okay, I'm very okay. Kuleta marobozi n'engamba. Tebamutwala. Mamita akyaliwo nnyo. Kati neba nange papito. Kati nkuwa ssimu ogende shaki. Abatakagano. Kakatyabe. Gata bewo bambi. Kwata. Baby shaki doodle, baby shaki doodle, baby shaki doodle. Me? I was raised to share. Mama would call the neighbors, Jango Tulie, even when the saucepan had just enough for us. She'd say, food tastes better when the table is full. My father, that one had a big heart. He'd lend out his pickup to everyone. Weddings, burials, you name it. He used to say, if it helps one person move, then it has done its job. We learnt earlier on, happiness doubles when you share it. So now, when I share my data, my laughter, my love, I'm just continuing what I was taught. Because me, I was raised to share. Dial *100*2*6# to share your data bundle with up to 4 friends on Tugabane. Airtel is regulated by the Uganda Communications Commission. All right, I'm back with another question. How much do you know about the 3 countries that are going to co-host the 2026 FIFA World Cup? Welcome to yet another edition. My name is Kirsten. By now, we all know the 3 countries that are going to co-host the 2026 FIFA World Cup. It's the USA, Canada, and Mexico. But to take you back a little bit, let's speak about how these 3 countries managed to win the bid, because they actually were announced as the 2026 World Cup host back in 2018. Now, they came together, put together a bid that was termed United 2026, and this bid is what beat Morocco became this far to hosting this very tournament. There's also been questions about whether the 3 countries have previously hosted the FIFA World Cup. And listen up, both Mexico and the USA have done so. Mexico hosted the World Cup back in 1970 and 1986. As for the USA, hosted the Women's World Cup back in 2015. But when you look at the 3 countries co-hosting the tournament, is it the very first time that this tournament is being co-hosted by 3 countries? Listen up. This is going to be the very first time the 3 countries do come together to co-host this tournament, jointly host the tournament alongside each other, right? More or less, and that's the 2002 World Cup.
looking at these countries and what they are going to give to the people that will be heading over there to watch the tournament, looking at the population, and most importantly, the things that you can look forward to, you who is going to watch the tournament. All these countries have a number of things in common, including infrastructure, the culture, and many other things that you can look forward to when you head over there to watch the 2026 FIFA World Cup. Remember, it will be starting on the 11th of June and will be going all the way to the 19th of July 2026. Now, let's get into the fun facts. Now, speaking about the fun fact, Mexico is going to become the only nation to host the FIFA World Cup 3 times. As I said earlier on, they've already done so twice so far. They hosted the tournament in 1970 and then again hosted the tournament in 1986. But now in 2026, they're going to do that alongside Canada and USA, which stands to be on record because, like I've said, they're going to be the only country that hosts the FIFA World Cup 3 times so far. So we've got to give it up to Mexico. Thank you so much for joining me on today's edition of the FIFA World Cup Moment. I'll see you in the next one. Bye. In a world that's always changing, the foundations of trust must stay strong. For over 60 years, we've built the minds that build trust, shaping the professionals who carry confidence into boardrooms, communities, and lives. Because trust doesn't happen by chance, it's built, tested, and taught. As the world moves forward, so do we, blending data, innovation, and human insight to prepare the next generation of industry leaders. Insurance Training College in Uganda, enhancing professionalism. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Mufaliso muwangazi kwenfulanze nesanyuka wa mutindo ddala Rosmo yesi essanyu lyange Kireeta okuwangala n'okulowooza obulungi. Mugongo tewebaka bulungi ozukuka owulira nakanyama. Kyusa enswayo ne Rosform gwe mufaliso gwa famire buli kika kya mufaliso bwekiri. Nkwagala emirimu eby'enkyalo ebirimu Rosmo yesi essanyu lyange Rosform ensiba ebirooto ebirungi. NTV, turning on your world.
luli mu mbeera mbi ddala. Era njaga okukola abantu beno ab'ekisenyi ab'ekireku nti mujje wano ku dduuka lya Hajati gaggawala tutadde amatala gaffe n'amakanda gaffe aga NTV Akawungeezi. Olwali tuwonyemu n'abantu beno ab'ena amanvu ekkulu batubuulire owaanyi si kisinga okukolebwako okutuusa embeera yaabwe mu kitundu kyabwe eno gye bawangayidde ebbanga lisukka mu myaka 10. Nze Wemo Ntamba sigenda kusukkawo wano kankuze mu studio eri Sandra Nakiwala akutwale maaso n'akawungeezi kaliro mu maaso awo tujja kukomawo n'akanyumiro kaffe akayogera naffe era nga tulina Mambe Kolo. Abinamave mukungane wensonga zammwe muziteeke ku mwanjo mwetegeke. You can order what you want, you can get what you need. You got it all. Order Glovo and receive it in minutes. Emitwe gy'amawulire gikuleeteddwa KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Samulitani, era osasula omusolo gukubangibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug oyambibwe. Kunyooma mirimu alaze engeri NRM gy'eyinza okugonjoola ebiruma eggwanga. Waliwo ensonga enkulu Museveni z'abuusizza amaaso ng'ayogerako eri eggwanga. Zizino tuzikuleetedde. The advice was to go from nomadism to sedentary agriculture, to go from Okole Chonka to working for the stomach and for the pocket. Tukuteredde ku minzaani okwogerako omukulembeze eri eggwanga okumwaka oguwedde. Ogenda kumanya oba bye yasuubiza ku olwo yabituukiriza. Voters stand in line for a long time to begin voting when you're supposed to have started voting at 7. Some of us started voting at 11. Songa Essiga Eddamuzi litadde akakiko k'ebyokulonda ku nninga ku byava mu kulonda kwa 2026. Ab'akakiiko bagamba tebalina alipoota na kukyaviirako buuma bulondesa kugaana kukola. The mistakes are done every time. It's like we don't learn from your last lesson. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Oboli n'omusolo amagoba n'engassa ebikubanjibwa okutuuka nga 3 ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye Samulitani era osasula n'omusolo gukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug. Zirinnya zezakayita ku Ssaawa Emu eno ye NTV Akawungeezi. President Museveni olwaleero azzeemu okukkaatiriza ebigambo bye eri ababaka ba Parliament nti ekisanja kino teri kwebaka era teri mukulembeze oba mukozi wa gavumenti agenda kukwatibwa nakisa kasita yenyigira mu buli bw'enguzi. Museveni bino abyogedde bw'abadde akubira bannayuganda ttooki biki gavumenti ebyekoze omwaka guno ogw'ebyensimbi oguggwako mu kiyitibwa State of the National Address n'okuggulawo omwaka gwa Parliament omujja. Olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayogeddeko eri eggwanga mu kiyitibwa State of the National Address nga bino bibadde kololo omwabulira bannayuganda embeera eggwanga mwe liri ku nsonga ez'enjawulo. Era wano President waggulirawo omwaka omujja ogwa Parliament. Kino kitegeeza nti emirimu gya Parliament 12 nagyo gitandise mu butongole. Olutuula luno lwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde ababaka ba Parliament, abakungu ba gavumenti n'abantu abalala ab'enkizo. Omukolo guno ab'oludda oluvuganya mu Parliament nate tebalabiseeko. The State of the National Address is a key constitutional address
First one to Article 1011 of the 1995 Constitution, delivered by His Excellency the President to Parliament to outline the government's achievements over the past financial year. Museveni ng'atandise okukubira abantu ababadde ku mukolo guno ttooki w'eggwanga we lituuse asoose kubajjukiza ebigambo bye nti kino ekisanja ku luno tewali kwebaka era n'ategeeza abakulembeze n'abakozi ba gavumenti abataagala kukola nga beerowoozaako bokka nti bubakeeredde. That is why we are now saying no more sleep, no more kukongora, leaning on your hole while others are working. No more kugumaza, diverting people's attention. No more corruption. And no more politeness to non-performers who want leadership for ego and personal interest. Ono agamba nti eggwanga litebenkedde nga n'olwekyo tewali kitiisa bannayuganda. And for the peace in the country, in spite of so many evil people that have been plotting to disturb the peace. Museveni agamba nti ekibiina kye ki NRM kitaddewo embeera abantu mwe basobola okwejjira mu bwavu gamba ng'okukola enguudo, enteekateeka ez'okukola oluguudo lw'eggaali y'amasannyalaze oba standard gauge railway, okutambuza ebyamaguzi n'ebirala. Ono agamba nti enguudo mu ggwanga zibadde zifa olw'okuba nti abakulu minisitule by'entambula babadde bakola mu ngeri ya gaddibengalye. To allow these roads to deteriorate and then we start to doing heavy work afterwards. The new ministers must ensure. I don't want to see what happened to some of the roads like the Fort Portal Road. But there's a story about that Fort Portal Road. There's a story of corruption in that road. I hope the new team will deal with that issue. Uganda kati tunda ebintu mawanga amalala nga kino kyongedde ku nsimbi eziva ebweru ezituuka mu buwumbi 18 eza dola era ng'ebyenfuna bya Uganda bigenda kweyongera okukula. Kyokka nti bino byonna bituukiddwako ng'eggwanga terinabaana kutandika kusima mafuta era ng'ono asuubira biseera birungi byokka gye bujjako. This year the economy is projected to grow at 6.4%, and the next year the GDP will grow by 10%, pushing the size of the economy to $80 billion. All this is before the start of the flow of our commercial oil. The last 15 years alone, the country has added 31 new products to the export basket. Museveni agamba nti kati bali mu kutumbula bya bulimi era nga bataddewo ennima y'okufuukirira mu bitundu eby'enjawulo nga beeyambisa amasannyalaze ag'enjuba. We are developing many micro solar powered irrigation schemes, working with the British group known as Nexus Green. As we speak, they have worked with the government to put solar powered irrigation schemes in Angola, Serere, Bukedea, Amorata, Kwanya, Apache, Kasanda, Masaka, Mukono. Nti okwenyuma okuli mu bannayuganda, Museveni agamba kwe kuviiriddeko bannansi okugenda okukuba ekyeyo mawanga naddala ga Buwarabu, kyokka nti obugagga obuli wano tewali nsonga efulumya abantu ba Uganda kukolera amawanga ago. To find people going to work in Dubai, what are you going to do in Dubai? A desert. Dubai. What are you going to do in Dubai? When I go there, I pray that I come back quickly. The temple, the climate, the what? You live paradise here. This is paradise. Ono amaliriza akwasa Parliament ekiwandiiko omuli amabago g'amateeka gavumenti geyagala bagikolereko ng'omugatte gali 38 era nga kuno Parliament kweyinza okutandikira emirimu gyayo. Juma Kiria, NTV Akawungeezi. President byayogedde tubiwulidde kakati katulaba ate ebimu ku bibadde bisuubirwa okulabikirako mu bigambo bye wabula n'abyebalama. Okuva ab'ebyokwerinda lwe basalako amaka ge yali Speaker Parliament eye-11 Anita Among ne bagaaza ku bigambibwa nti yali aliko ebintu byakukuliddeyo ng'alumirizibwa okwenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi n'okukozesa obubi w'ofiisi buli omu emboozi eno ebadde ekyamuli ku mimwa.
mu kikwekweto kino bingi ku bintu bye byaboyebwa naddala emmotoka ez'ebbeeyi era okuva olwo bangi ku bannayuganda balindiridde okuwulira ky'omukulembeze w'eggwanga kyayogera ku nsonga y'omukyalo ono nga kino kyesigamizibwa ku bigambo eby'obukambwe byazayogera ku buli bw'enguzi okuva ekisanja kino lwe kyatandise. Wiiki eno amawulire gaalaze ng'ekitongole kya kalisoliso wa gavumenti oba IGG kyamaliriza okunoonyereza kwakyo ku Anita Among era n'alipoota yaabwe ne bagikwasa Pulezidenti, wabula olwaleero ensonga eno omukulu agyebalamye bw'abadde ayogerako eri eggwanga. Ensonga endala ekutte bannayuganda abamu omubabiro etalina werabikidde mu bigambo by'omukulu ye y'okumenya ennyumba z'abantu ba bulijjo okukolebwa ekitongole kinnema nga balumirizibwa okuzimba mu ntobazi era bangi okwogera kwa leero babadde bakulinamu essuubi ng'oba oliawo Pulezidenti anaabako kyabasuubiza oba okwongera okubannyika kyokka tekirina we kirabikidde. Eky'abantu abazze bagobebwa mu bifo gye bakolera mu kyatuumibwa New Trade Order bangi emidaala gyabwe gisendeddwa n'ebintu byabwe ne byonoonebwa nga kino abantu oba oliawo babadde balinze okuwulira okulambika kwa Pulezidenti ku nsonga eno kyokka nakyo tekirina we kirabikidde mu kwogera kwe kuno. Eggwanga nga lyakamala okuyisa etteeka ku bwetengereze The Protection of Sovereignty Act 2026 bwe yabadde afulumya olukalala lw'abaminisita bagenda okutambuza nabo gavumenti ye mwalabikiddemu amannya ag'abantu abalina obutuuze obusukka mu nsi emu ekyaleesewo ebibuuzo ebiwerako era ensonga eno ebadde esuubirwa okuba ku mwanjo ku bigambo by'omukulu naye talina wagyogereddeko. Ku ludda olw'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna mu 7 abasuubuzi abayingiza ebyamaguzi okuva ebweru w'eggwanga mpawo abakoneddeko mu bigambo bye naddala ku nsonga ezibadde zimaze ebbanga nga zibagulumbya emitwe ng'okusinga abayingiza engoye bazze beemulugunya ku kitongole ekiwooza ki URA nti bwe kiba kibagereka omusolo kigupimira mu kiro okugyawo enkola ey'okutikkira wamu oba container groupage nga zino zaali zisobozesa abasuubuzi abateesobola okwekuŋŋaanya ebyamaguzi ne babitikkira wamu. Sente z'amataba ezaali zirina okulirira abo abaakosebwa amataba agazinda amaduuka g'abasuubuzi ensonga y'emiwendo gy'emisolo egiri waggulu ekiviirako ebbeeyi okwewanika n'ekyokuba ng'emiwendo gino si gya ssalira nga buli musuubuzi asasula sente za njawulo ku kintu kye kimu ssaako n'ensonga endala bino byonna tebirina birabikidde mu kwogera kwa Pulezidenti. An address by His Excellency the President on the state of the nation. Ku ludda olw'ebyobulamu omukulembeze w'eggwanga yeebalamye okwogera ku nsonga z'ekirwadde ki Ebola ekifuukidde eggwanga ekyambika nga n'olunaku lw'eggulo olunaku lw'abajulizi terwakwatiddwa mu ngeri y'okulamaga nga bulijjo we gutera okuba okwewala abantu okukuŋŋaana nga n'abali mu kisaawe ky'ebyobulambuzi baavaayo gye buvuddeko ne balaga ng'omuwendo gw'abalambuzi abayingira eggwanga gwesaze olw'okutaataganyizibwa kw'ekirwadde kino nga n'amawanga agamu gasalawo dda okugira nga gaggalira bannayuganda ebweru waago kyokka omukulembeze w'eggwanga mu kwogera kwe ensonga y'ekirwadde kino weetuuse agyebalamye era tekirina we kikooneddwako. Ebadde etera kuba nkola y'abooludda oluvuganya okuziranga okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga wabula ku mulundi guno bano bakkaanyiza nti awulira ng'ayagala y'aba agendayo nga balumiriza nti ensonga ezinyigiriza abantu baabwe tezisuubirwa kuweebwa mwagaanya era ensonga y'abasibe ba NUP abamaze ebbanga nga baggaliddwa mu makomera tekooneddwako wadde abo abaali bawozesebwa kkooti y'amagye wabula nga kati emisango gyabwe gyayimirira nga n'abamu nga yasinisa ekitoleko amanyiddwa nga Machete bamaze ebbanga kumpi lya myaka 7 nga bali mu nkomyo awatali kusalirwa. Animal Katamba, NTV Akawungeezi. Tetuli bamenyi b'amateeka. NTV Akawungeezi. Kakati n'ababaka ba Parliament tuliko bitwogeddeko nabo n'abaako bye boogera ku kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga okwolwaleero. Ddala kye tulabye mu State of the National Address ya mukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni fenga ba NRM waliwo bibuzeemu okwo kubanga tubadde tumusuubira nti last year on 4th June abadde alina otubuulira twaliwa leero tuliwa next year 4th June tugenda wa 27 naye emessage nze sigifunye bulungi nyala okutwala omukisa guno okusookera ddala okwebaza Pulezidenti ku speech gyawadde olunaku lwaleero ngenda kuz'omwezi 4 era ze essuubi nti ekisanja kino ekya 2026 2031 kigenda kuba ekyenjawulo kubanga ekisokka abantu baffe naddala ategeezezza eggwanga nti eggwanga lino byonna ng'obitunuulidde ekintu ekikulu bya bulimi
ebyobulimi nga bitunuuliddwa projekiti eya PDM asuubiza nti egenda kwongerwa ku ssente. Obuvunaanyizibwa bukwasizza okusingira ddala aba parliamentarians nti naffe tulina okukwatira wamu n'abo ab'emiruka ba parish chiefs okulaba nti message ye okulaba nti resources ezituuka ezijja eyo zikolesebwe bulungi. Tugenda kuyambako president this time to okumobilizing abantu baffe mu byalo kulango bafunye ekyokukola. Actually wabaddeoko ensobi road fund eyo eri 1 billion buli district naye kayogedde 3 billion tugenda kubanja balance 3 billion yazo zijje tusereze engudo zaffe. Kati jana mukaaga president wayingira mu Uganda life expectancy yali egenzeko wansi ku 43 bwayogedde wesonga z'obukulembeze obubi HIV and AIDS n'ebizibu ebirala naye kubanga waliwo bingi ebikoleddwa mu byobulamu ne programs ez'enjawulo ez'okutereeza embeera z'abantu kati life expectancy eyo kati obopima yagenzeko waggulu netuuka ku 68. Nsaba bannayuganda mwena tubeere nga tugobera President Museveni ebintu byatugamba kubanga atulaga nnyo mu video zaatera okutulaga kuba abantu abasinga bagamba atulaga bulazi video ne video bw'obanga osobola ozigobera osobola okufunamu ekintu ekyenkizo oba ekintu ky'osobola okuyigamu. N'olwekyo nze nsaba abantu mwena naddala abantu abakwatasiza PDM katuzikozesa ebintu ebirungi tuzikozesa ebintu ebyamakulu enkya bisobole okuba nga bisobola okuvaamu eggwanga lyaffe eddungi. Akati omwaka oguwedde kyenkana mu budde bwe bumu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasinzira Kololo n'ayogerako eri eggwanga mu kimanyiddwa nga State of the National Address. Ku mulundi guno President yalambika ensonga 10 kwagenda okulandiza enkulaakulana mu ggwanga mu mwaka ogwo 2025-2026. Omusasi waffe azzeeko mabega katono okumanya enteekateeka za President mu kaseera ako. Ennaku z'omwezi 5 mwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 kati wayise omwaka mulamba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye yeebegera ku buyinza obumuweebwa mu ssemateeka yayogerako eri eggwanga okunnyonnyola ebyali bikoleddwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ne gavumenti bye yali ekuumiddeko eriiso mu mwaka 2025-2026 kiyite State of National Address. Omukulembeze w'eggwanga yeweera ddala kyenkana essaawa nga 2 nga totola ebikoleddwa ebikyagaanye ko n'ebikomiddwako amaaso Uganda yongere okufuuka ekifo ffenna we tuyinza okweyagalira. Mu kwogera kuno Pulezidenti yagamba nti Uganda bw'agitunuulira ng'atudde mu katiiko olw'egguloggulo alaba nga teyeetaaga kuzzaako ngalo anti abantu batandise okugaggawalira ddala nga mu kaseera kano abalimi abalima ebyokulya obuli bakendedde okutuukako bitundu 3 ku buli 100 mu ggwanga lyonna. Bannayuganda kati okuwangala bavuganya nanfudu anti abaali bafiira mu kadde ak'obuvubuka kati emyaka basusse 63 so nga ne bannayuganda batamanyi kusoma na kuwandiika kati okubanoonya okwoyera ddala abasomyeko baweze ebitundu 90 ku buli 100 ekitabangawo mu byafaayo bya Uganda yonna. Ng'amaze okakasa nti bamuwuliriza ko ne bannayuganda bonna emitima gibakkakkanye era nga bamwegesa amatu n'amaaso. Pulezidenti yayanja ensonga 10 gavumenti kwe yali egenda okukuumira eriiso era n'alayira okufiira mu kitooke kya Gonja nti mu mwaka 2026 we gunatuukira masekkati nga byonna bituukiriziddwa n'afunayo n'akadde akalangajja. Ensonga gye yalabanga nkulu era nga yeetaaga Kenya ku mwanjo kwali kunyweza mirembe na byakukolinda bya buli munna Uganda wamu n'ebintu byabwe kino kibayamba okukola nga tebamagamaga. Mu bufu buno ebitongole byonna ebikuuma ddembe byawe buvunaanyizibwa okukola obutasamuko obutassamwoyo okakasanga mpa omuntu yenna addamu kufiira bulamu bwe mu nsonga ezitaliimu nsa. Kino wandigamba nti kituukiridde kubanga okusinziira kwa lipoota ya poliisi ey'obuzibu emisango eyafulumizibwa omwaka oguwedde yalaga nga abantu 4,238 bokka be battibwa mu mwaka 2025 bw'ogeraageranya ne 4,329 abattibwa mu mwaka 2024. Situganye obaddewo okwonoona ebintu by'abantu naddala baddukanya ebibuga bwe basenda abawejjere ko nennema okusenda abeesenza mu ntobazi ne bakaaba nnyo okukira ku bafiiriddwa bannamateeka sigabataatira bamenyi b'amateeka bennyini. Ng'ebyokwerinda binywedde Pulezidenti yasuubiza nti omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ye ne gavumenti ye gy'akulira baakufuba nnyo okuyitimusa amakolero naddala agagakola ebintu nga geeyambisa ebikozesebwa ebikolebwa muno mu Uganda oba ebirimu. Mu kulaba kwe Pulezidenti agamba nti asuubira kino kyakutondawo emirimu ne Uganda ebadde emanyiddwa ennyo mu kusuubula ebiwedde efuna omukisa ogusuubuza ku mawanga agagiri okumpi.
kino bwe weetegereza kyandibanga kituukiridde. Amakolero gamba nga Teju ey'Essoroti efumvubidde nnyo okukola juice awoomera bannayuganda. Ekkolero erya Inspire Africa ery'entungame erikola kaawa nalyo lyefubyeko nnyo okukola kaawa newankubadde ng'olunaku lwennyini lwe ligenda okutandika okukola situnalumanya. Bbaasi za Kayole zikolebwa mu Uganda kati ziri mu Kampala zikola. Ate Sugar Factory gavumenti gyaludde ebbanga ng'evujjirira ensimbi naye etandise okuwa essuubi lwakubanga yo tennatuwa wadde ettondo lya ssukaali. Kyenkana mu buufu obwo Yoweri Kaguta Museveni yakakasa abaali bamwegesa amaaso ko n'amatu nti wakukola nnyo okukira ku kayozi akakase ng'omwaka gw'ebyensimbi ogwo gunaggwerako ng'amakolero ga kuno geekembye ne gatandika okutunda ebintu obweru w'eggwanga tutandika okufunanga ku nsimbi engwira. Kino kiwadde kampuni ezimu enkizo okweyagalira mu katale akanene mpozi kuno nga kugasa ne kampuni zisimanyi muwendo ezitwala bannayuganda okukolera amawanga ga Buwalabu nabo omulanga guno kiyinzika okubanga gwe gwabazuukusa. Olwokuba Pulezidenti akimanyi nti ebyenfuna by'abasuubuzi banneekolera jange bayita private sector kwe kwesigamya ebyenfuna by'eggwanga lyonna eyagala nnyo okubanyweza nga kugasa n'okubatonderawo embeera eyinza okubeeyagazako n'okukola emirimu gyabwe. Mu kino yabasuubiza okubawanga okutu ku nsonga zonna ezibakosa ko n'okubataza ku kuvuganya okumenya amateeka okuva eri abasuubuzi abagwira. Kinafubye okukikola kubanga abaali bayagalwa Ifris kati tukyabawulira nnyo newankubadde nga naguno ogujwa bakyayombola okubabinika omusolo ku ngoye ogupimirwa ku kiro bannansi ba China abaleeta muno ebyamaguzi n'abaana ne babyetundira so nga ate abalala bagamba nti omusolo gwe basasula gusinga ebbeeyi y'ebintu eyo babisuubuliddwa. Mw'ojjeko bino abasuubuzi abakusaba amataba agatajja lwa bulagajjavu bwabwe bakyazuuzumba na kubaliyirira bangi kuba n'ebyokukola babivaako dda ne badda mu byalo abakyakalambidde kapito kwe batambulira wakwewola. Ensonga endala Pulezidenti gye yanokolayo nga kwagenda okukumira amaaso kwali okufuba kulaba nga abasuubuzi ba Uganda bafuna omuwaatwa ogubatuusa mu butale obunene gamba nga East African Community komesa ko n'obulala kinalabika nga akituukiriza kubasuulira yafuguma. Mu myaka 40 Pulezidenti yagafugira eggwanga lyattu Uganda alwanya nnyo okulaba nga abavubuka bafuna emirimu mu ggwanga bawona okuleebuukana n'okuwenja emirimu mu buli kasonda ka Uganda abalala batuuke n'okugenda mu mawanga ga Buwalabu. Mu buufu buno afubye nnyo okutundawo ebifo omubangulira abavubuka mu bayigira okwokya ebyuma okutunga okukola keeki n'emigaati okusiba enviiriko n'ebirala. Kino kiyambye nnyo okukendeeza ku bavubuka abaali batwalibwa embuyaga abo ne beevuma ne gavumenti nga balaba ng'ebasuuliridde. Okusinziira ku gavumenti mu kaseera kano omuvubuka talina kyakukola yaba yeesaliddewo okulera engalo baweereddwa okubangula kwonna kwe beetaaga kale lwakuba bamu ku bo bagamba entandikwa y'ekyabulamu. Ku ludda lw'okuwooza omusolo oguvujjirira eggwanga lyattu Uganda, Museveni yasuubiza nti wakulwana wakiri okufiirawo okulaba ng'omusolo oguwoozebwa ekitongole kye URA gweyongera kyokka ng'enteekateeka yonna tekosezza ate basuubuzi. Pulezidenti yagamba nti kirungi buli muntu okuwa omusolo okwewula kuba okubalira ku ngalabeetika olubengo luno kale nga buli alina kyatunda wakunnyonnyolwa butya bw'asobola okuvujjirira obuweereza bw'eggwanga ng'atakosezza bizinensi ye. Kino kirabika nga kituukiridde ensangi zino buli alina kyakola asasula omusolo newankubadde nga bamu ku baguwa bagamba nti obuweereza bukyabali wala. Mu mwaka guno gwennyini Pulezidenti mwe yasuubiriza nti wakufuba nnyo okulaba nga akendeeza ku nsimbi eziteekebwa mu kuddukanya ebitongole bya gavumenti ne minisitule yateesa nti ebitongole ebimu ebikola emirimu egifaanagana bigattibwe. Kino kyo kikoleddwa okugeza ebitongole nga UNRA ekyali kikola ku by'enguudo kyazzibwayo dda mu minisitule okola ku nsonga z'ebyenguudo. Ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority eky'ebyemmwanyi kati kikolera wansi wa minisitule okola ku nsonga z'ebyobulimi nga kugasi n'ebirala bingi. Ekituubirwa mu kino kyali kyakukendeeza ku muwendo gw'abakozi aba gavumenti kale lwakuba biwulirwa nti abakozi bandibanga beeyongera bweyongezi bungi. Okulwanyisa enguzi omukulembeze w'eggwanga yakuteeka nnyo ku mwanjo mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwe tumalako yasuubiza nti agenda kukwata abali b'enguzi abaanike baswale batuuke n'okwevumirira abasendasenda okuwanvu w'engalo. Kino sikyetaaga kunnyonnyolera nnyo. Pulezidenti akutte abali beeyita abanene ng'enguzi kwe bagejjedde baminisita abavunaana ogw'okubba amabaati kumpi bali 20 abamu ku bo ne batuukibwa mu mbuga z'amateeka ne bavunaanibwa kale lwakuba omu yekka Agnes Nandutu yasindikibwa oluzira ku lwa banne. Abaka ba Parliament Paul Akamba, Sise Namujju ne Yusufu Mutembuli bakwatibwa era ne bavunaanibwa emisango egy'obulyake. Bano Pulezidenti yabanyiigira nnyo n'ejjusa lwaki bulijjo abeesembereza n'oluvannyuma ababaka bano baagonda ne bamwetondera era n'abasonyiwa. Ebyagudde kwabadde Speaker Anita Among si byetaaga na kunnyonnyolera bwe kibanga ddala kituufu yawanvu w'engalo n'akwata ku nsimbi z'omuwu w'omusolo alabika nga nakati akyakyejjusa anti emirembe gyamuggwako atambula amagamaga bino byennyini Pulezidenti bye yasuubiza abali b'enguzi.
Pulezidenti yagamba nti bw'atambudde eggwanga lyonna yakizuula nga bannayuganda abakola ebitundu nga 3 ku buli 100 byokka be bakyalina emmere ey'okulya ne batafaayo ku nsawo zaabwe. Kino yasuubiza nti kyali kyakoma mu mwaka guno ogw'ebyensimbi gwe tumalako. Mu nteekateeka eno yasuubiza okufunira abasuubuzi obutale, okubazimbira obutale mu bitundu gye bawangalira nga kw'ogasse n'ebirala. Kino wandigamba nti kituukiridde n'ekyokumalawo abalima ey'okulya yokka oba okukolerera olubuto nga bw'atera okukyogera sinza kiwerako obujulizi kirabika nga kikyetaaga okunoonyerezaako. N'olwaliro Mwami Museveni yeyamye byagenda okusoosowaza mu mwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 naffe kino kituwadde omulimu ogw'okubikuumirako amaaso tuli mujjukize mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja 2027. Samuel Sebuliba, NTV Akawungeezi. Webale nnyo Samuel Sebuliba. Era kukwogerako omukulembeze w'eggwanga olwaleero kwe tujja ekibuuzo kye tukuteereddeyo olunaku olwaleero tugamba nti kiki ky'olowooza ku kwogerako omukulembeze w'eggwanga olwaleero. Kiki ky'olowooza ku kwogerako omukulembeze w'eggwanga olwaleero. Yitirayo teekayo endowoozayo. We tunaafunawo akadde maaso awo mu kiki ky'olowooza tujja kusoma ezimu ku ndowooza zammwe. Kakati katulabe olugero. Olugero lwa leero lukutuusibwa. Chewable Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drugstores countrywide. Olugero lwa leero. Emmese egenda okubba eby'omu nnyumba ng'obunya emaze okuweza. Emmese egenda okubba eby'omu nnyumba ng'obunya emaze okuweza. Emmese zitera okubba eby'omu nnyumba Omuganda yazituuma nsomba byuma. Era kyebba ebirina weegenda okukikweka. Mu njogera ennyangu omuntu yenna agenda okweyimba mu kintu naddala nga kiyinza okuvaako obulabe abaalina kye yeesize nti singa byonooneka kiyinza okumuyamba. Olugero luno lutuukira nnyo ku bantu abali mu buyinza n'abafunye ku ssente. Bamanyi okukola ebintu ebikyamu nga beesize katugeze amagye oba okusasuza enguzi babiyiteko. N'olwekyo beegendereze nnyo. Era olugero lwaffe olwo olw'olwaleero okuddiramu emmese egenda okubba ebyuma mu nnyumba ng'obunya emaze okuweza. Kale ddakiika 27 ndabaze zakayita ku ssaawa emu. NTV Akawungeezi ew'omulamu amawulire tukyalina mangi era mu kudda gano g'ogenda okulaba. Olugero lwa leero. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Chewable Plus. Chewable Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drugstores countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Bw'otukomawo gikuleeteddwa. Second best to a mother's love. Of Plus, mwekwate. UETCL, transmitting for transformation. Bw'otukomawo Mbawulire senyu terina mukwano ensi tegululwa tubeera mumwe. Wuno Myensuseera Segamwenge omuyimbi wa kadongo kamu alina kyalagawo. Ku myaka 8 agamba alina amateeka kwatambulira ng'anaakuyimbira ku kivvulu. Bw'ogaana ennyo ekivulu weze bakigaana. Yogera naffe tomusobwa. Ab'ennamanve baakuŋŋaanye dda okwanja ebibaluma eri eggwanga. NTV Akawungeezi keesooke wummulemu toseguka tukomawo. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil. Second best to a mother's love. Weekwate Tof Plus capsules kifuba oba musujja. Tof Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. Tof Plus mwekwate. UETCL advises those intending to carry out any development activities within the vicinity of any high voltage transmission line to seek guidance from the Way Leaves office located at Plot 10, Huntington Road, or call our toll-free line 0800 277 002. UETCL, transmitting for transformation.
beautiful. Soft care pads. So fit, so right. Mutikiti kiasatu boka kampulire choino okukola nga 3 Juni 2026 terunnayita. Ekisooka nga 3 Juni 2026 yensalesalewo okusaamu litaani n'okusasula omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Tolinda bw'osalawo okusaamu litaani ekikeerezi wandikola ensobi ate ng'ensobi eyo yandikugirako okuweesebwa engassi. Ekyokubiri bw'oba olina omusolo amagoba n'engassi ebikubanjibwa okutuuka nga 3/2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye saamu litaani era osasule n'omusolo gukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug oyambibwe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drugstores countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. It's our mission to secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the government of Uganda to provide deposit protection to customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodel Road, Kampala. Call 0312-206-400 or visit our website at www.dpf.or.ug. We are the DPF. We protect your money. Protection Fund of Uganda. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet time masala, yeah. It's the oil you need for a tasty meal to live a healthy, happy life. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Can I have a light, please? What is this? Castor Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Da, 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 da. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. Abiri mutano zezebulayo okwera ssaawa 2 okyali ku NTV Akawungeezi. Abalamuzi ba kkooti yajulirwamu batadde abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda ku nninga banyonyole engeri akalulu ka 2026 gye kaategekebwamu. Abalamuzi bano okusinga abadde baagala ku
kumanya lwaki obuuma obwalina okukola mu kulonda bwagaana okukola, lwaki ebyasinziirwako okulangirira akalulu k'omukulembeze w'eggwanga nakati tebiri ku mutimbagano n'ensonga endala. Bino bituukiddwako mu musomo ogutegekeddwa okubangula abalamuzi ba kkooti ejulirwamu butya bwe balina okukwata emisango gy'ebyokulonda kimalewo okukandaaliriza n'okwetuuma kw'emisango. Omusasi waffe kabitumalireyo. Mu kaseera k'okwetegekera okulonda n'oluvannyuma lw'okulonda akalulu ka 2026 bannayuganda bangi baze beebuuza ebibuuzo ku ngeri akalulu kano gye kakwatibwamu omuli obuuma obwali bulina okukozesebwa mu kulonda okugaana okukola, okuwandula abamu ku baali bavuganya ku bifo eby'enjawulo, kw'ossa ekyokubanga n'okutuusa olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kakyalemereddwa okuteeka ebyava mu kulonda ku mitimbagano abantu bwe basobola okubyekkennenyeza. Ensonga zino ko n'endala tukitegedde nti n'abalamuzi ba kkooti ejulirwamu zibabobbye emitwe era nga ze zibadde ku mwanjo mu ebyo bye babuuziza ab'akakiiko k'ebyokulonda aba bakyaliddeko olwaleero okubategeeza akalulu ka 2026 bwe kaatambula. The polling station results captured, counted and announced and then moved, delivered to the district tally center. And from the district tally center, results are transmitted to the national tally center. Can we then say that between the districts and national tally center, everything was being done in real time? Okay. The minutes they were received at the national center, you were just feeding them into your computers, correct? What I did not see in the flow chart, okay, how agents of candidates are involved in the process. Abalamuzi batadde ab'akakiiko k'ebyokulonda ku nninga banyonyole ekyagaana obuuma okukola ng'ate mu kubugula n'okubugezesa balaga nti tebwalina buzibu bwonna. You got to listen to the newspapers on voting day that the technology has not worked. That usually it may not affect the results, but people get the impression that the elections are not transparent. Is there a way you can test this technology before the election day? Because usually it embarrasses. And I'm afraid to tell you, I'm afraid to say this, the citizenry actually does not have confidence in the EC as an institution. Does it embarrass for technology to fail after we just stamped at the beginning? Of course that does. And it didn't cast us in good light. We will be talking about that at our evaluations which are coming soon. Engeri ebyava mu kulonda gye byatambuzibwamu okutuuka ku ggattiro we byalangirirwanga nayo abalamuzi bakyagirinako akabuuza. From your process cycle, is it possible to announce presidential elections at the district level? You tally at the polling station, then at the district level, you announce who has won the presidential elections. Do you have then to transmit the same data to the National Tally Center where it appears issues begin to arise? That would call for a reform because whereas the district returning officers are mandated to announce results for for parliamentary and local government councils, they are by law mandated to only tally the results for presidential and transmit. Abalamuzi era baagala buli kifo awalonderwa kibeere n'olupapula oba ddala foomu emu ewandiikibwako ebivudde mu kulonda nga kino kye kijja okumalawo omuze gw'okukyusakyusa emiwendo gy'obululu. So you see discrepancies in signatures, even the handwritings, the form the one EC has is in a different handwriting, the one the candidates has is in a different handwriting. Maybe we should ensure that we have that technology or form that can be we fill one and we can get as many copies which are direct copies of that first original in order to solve this problem. Ekyakakiiko okulemererwa okuteeka ebyava mu kulonda ku mitimbagano abantu we basobola okubyekkennenyeza nakyo kyennyamiza nnyo abalamuzi nga bagamba nabo kyandibanguyiriza emirimu gyabwe mu kusala emisango egikwata ku kulonda. Since you say you are very advanced now in technology, have you fed your website
with all the current results so that not only us judges, any person who wants this information can obtain it. We have copies at the districts, but we do not have copies on the website. We've not yet done that. Kajoji w'ebibuuzo ono abalamuzi ba kkooti ejulirwamu bamubuliza mu kubangulwa okw'enjawulo okutegekeddwa essiga eddamuzi nga liteekateeka abalamuzi bano okuwulira emisango egiyinza okuva mu kalulu ka 2026. Ssaabalamuzi agamba abalamuzi tubabangule bafune skills basobole okulaba nti gino emisango bagihandulinga mu budde butono nnyo give mu system. Peter Serugo, NTV Akawungeezi. Ubalenyo Peter Serugo. Akati ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya UCC kyeyamye okuyambako abayimbi b'akadongo kamu okwongera okuyitimusa omutindo gw'ennyimba zino zituukane n'omulembe guno ogwa tekinologiya. Bangi ku bayimbi ab'edda b'akadongo kamu tebasobola kukwata nnyimba zaabwe ku ntambi za vidiyo n'okwetunda ku mikutu emigattabantu ne bataganyulwa mu kitone n'entuyo zaabwe ensangi zino. Ssenkulu wa UCC Nyombi Tembo akyaliddeko omuyimbi Minsuseera Segamwenge okumwebaza okukuuma omutindo mu byakola n'amusaba amwegatteko mu kaweefube gwaliko ow'okuyimusa abayimbi emmunyeenye z'akadongo kamu. Olwo lwe lumu ku nnyimba z'omuyimbi w'akadongo kamu Minsuseera Segamwenge bali kyebuuza. Oluyimba luno lwe yatuuma ensi tekungulwa lwe lumu kuzooleka obuyiiya n'ensengeka y'ebigambo ebifuula kadongo kamu ow'enjawulo. Bangi ku bayimbi ab'emyaka gya Segamwenge bootuukako ng'embeera yaabwe ekwasa ku ttama wamma ggwe ne bakutamya n'okuyimba. Kyokka ekyenjawulo bw'otuuka mu maka ago agasangibwa e Namuŋŋoona ku luguudo lwa Kibinge tolemwa kukkiriza nti y'omu ku bayimbi b'akadongo kamu ab'ebiseera ebiyise abalina ke beekoleddewo. Mu maka ge gy'atubikkulidde ekyama ekyamusobozesa okukuuma omutindo. Okukuuma omutindo n'okukuuma ekitiibwa kyo n'okukuuma erinnya lyo kisinziira mu miisa gye weeyisaamu n'obutagenda nga oyingira mu buli nsonga. Ekirowoozo ekyasooka tekyali kya kuyimba kadongo kamu. Sooka nali ntandise na za bbandi. Naye bbandi nendaba nga ate obudakiika buba butono ng'ate ebigambo bikyasigaddeyo. Okutuusa kaseti bwe zajja ne zibeera za ddakiika 10. Era nga bw'oyimba ebigambo ate ebitono oli likooda kugamba genda mu maaso. Segamwenge agamba okuyimba takwejjusa era kitone kyazzaayo lesa okuva mu 1969 nga teyakigendera mu ssomero. Agamba eby'okuyimba ensangi zino byafuuka byakwegomba si kitone. Kwegomba kubanga owulira era bagamba ani akuwandiikira. Katonda bwe yatonda ng'ajja kuba muyimbi tebamuwandiikira. Era wano tulina abayimbi batono nnyo abeewandiikira. Naddala kati ababbandi babawandiikira. Nti kino kisaabuludde okuyimba. Omutindo kubanga oli akuwatakuwa bigambo nga bwe yandibadde ku mutima gwe. Akuguzaako buguza. Nakukolera bulayini bubiri. N'otandika okuyimbira ogwo n'ozinira ogwo obugambo obutono nnyo. Abayimbi bazze babeera ku mbiranye nga basindana ani asinga munne. Segamwenge agamba bino si nkola ye. Ekyaleetera ekyo bali bagufuula mulimu. Era nga bategeeza nze badde mugule bangamba abantu bakwagala ejjinja jangu ogende nga tesina biseera. Olw'okuba emirimu gyange. Naye nga bali bakola ne bagula bbandi.
tusinkane wano sekundi naye nga ye mumanyi tekikola ki tekisoboka. Ye muyimbi azayimba okuva mu 1969 nga byayimba bisigala mu maloboozi teri katambi ka bifaananyi oba vidiyo gye yali akutte. Agamba obuzibu tebubangako bwa ssente ezikikola. Bayimbi bonna mu Uganda zisikolanga vidiyo. Okiraba? Lwaki njagala naye ebiseera esimbi si kikulu era ngenda kugikolera Sweden. Kale emalawo milioni 115 yembalira yange naye manyi saagala kujjula bitayidde ekyo sikigenda kunyuwala naye nga nkirina. Ekyewuunyisa eby'okuyimba yabitiisa abaana be. Abaana bange nabagaana nze kuba tebayinza kwekuuma nga nze ogamba kiyinza okubasikiriza ne boonooneka nze abaana bange abawala nabagaana naye ng'ate abaloboozi bagalina era bateranya okumbuuza singa ngenda asigala wani aliyimba bulisigala ku byange titakungulwa tubeeramu we akoowa yagiviira tubeera mu kiseera. Ssegaamwenge abadde akyatusunira mu lukoba n'afuna omugenyi ssenkulu w'ekitongole ky'ebyempuliziganya Nnyombi Ttembo. Tulina content development program ate tugenda kugyongeramu amaanyi ku lwa gavumenti. Ennyimba zaabwe tugenda kuddamu kuzikwata bulungi nnyo ate tuzitereke bulungi nnyo. Minisita Nnyombi alambululidde Ssegaamwenge ekigendererwa ky'enteekateeka ya gavumenti eno. Tuzimba ekizimbe ekipya omugenda okubeera etterekero erikoleddwa mu ngeri y'ekikugu okukuuma content. Ayagala okumaketinga gw'ojja buzi olimba buli balulwo ng'oba eri gye lwali lwadobonkanamu ffe tujja kuba luli mu tterekero nga tulukuumye bulungi emirembe n'emirembe. Mazanga kumasango kumaliri ganekyenca Toina gafumba You got global Oina cheweta mukatale tofayo You got global You can order what you want You can get what you need You got global You got it all Order global and receive it in minutes. Predator Energy Drink ekyokunywa eky'amaanyi ekitongole mu kukwatirako klabu y'omupiira eya Chelsea kikuleetedde promotion ya Beera Gumite ne Predator ng'abawagizi abaana babayiseemu baakufuna omukisa ogenda okulaba ttiimu y'omupiira eya Chelsea ku Stamford Bridge e London. Tetukomye okwo tugenda gabazi bodaboda buli wiiki era taimu asukka mu miliyoni 4 wakuwangulwa buli lunaku. Kyangu nnyo gula eccupa ya Predator erina akasandikira akeeru era wansi waako ojja kufuna koodi ogisindike ku 688. Tumanya wandiba namukisa newangulya ebimu ku birabo enkumuliitu. Beera Gumite ne Predator. Akazannyo kano kaakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Olina olubuto olunene kozesa Fat Nile. Fat Nile ayina ekirungo ekisala amasavu n'okendeza ku mugejjo. Weekwate Fat Nile ku lw'endabika ennungi. Cooking oil that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir Gold is the oil you need for a tasty meal to live a healthy, happy life. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. How do you make a party? You take time to prepare, to bring all the pieces together, to craft it right. The result, great refreshment. And that makes it time well spent. Club, brewed longer for longer refreshment.
dance, dance, dance. Nenye silver baka, I win it double, double. Boom chiki, chakala. Win it double, double. Boom Chakala is back with double energy. Grab a rock boom or silverback energy. Check under the cap. What you see is what you win. Rock boom, energy for winners. Boom chiki, boom chakala, boom chiki, double, double. Yeah, I'm Yaralem Sami. I'm from Mamuda district. I'm a farmer. I entered the draw when I sent a code inside the top of Predator. People from company of Predator called me and they told me you are the winner of motorbike. At that moment, I couldn't believe. It was like a dream for me. I'm very, very happy to win this motorbike. My Predator fans, this is real. Thank you, Predator Energy. Masaka Ju. Omonzi tumuleta soka Christopher Katama owulira otya kati nti owangude. Ndi musanyufu nnyo 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 nnyo. Tewali muzadde ayinza obutasanyuka nga bamusasulidde omwaka mulamba, so nebaza nnyo MTN okulaba nti mpangudde. Era nkubiriza abazadde mwena abali eyo nyiga *165 *80# naawe oyinza okubeera omu mu baki mu bawanguzi. And for those of you who pay school fees at those schools that don't use Momo, mubatabukire mubagambe leta Momo wano, because you stand a chance to win a van for the school. This is the power of Momo. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Kadde kayogera naffe twagala tugende enamanve eyo Raymond Tamale jali ne tiimu abeeyo bategeeze eggwanga ebibaluma ebibanyigiriza n'ebiringa ebyo. Raymond. Baba nnyo bwena atadde ku NTV Akawungeezi akadde kano timu kamyu kaffe akayogera naffe era ng'abantu batusazeeko dda tera kisiza kugamba nti ofuna omuntu yenna gwogamba nti vaawo siseetuka togenda omulala naye kati katandikira omukyalo ono mama amannya go na biki ebasoomozamu abantu b'ennamanve. Amanya gange nze Nasuna Flavia nga nsenzidde Namanve. Ebitusoomooza mu kitundu kyaffe kino enfuufu nnyingi. Ekirala ekitusoomooza abantu abali bakola balina bukioski babagoba ku makubo, abantu balina we badda, ababbi bangi kuba abantu bali balina emirimu gye bakola. Mama biki ebasoomoza mu amanya go? Amanya mpitibwa kwagala Tracy Shirabo okuva wanene Namanve. Fenga ffe ensonga etusoomooza tujja kugendera ku mbeera eriwo kati. Ekisookera ddala enfuufu nnyingi. Tembilimo tegisobola kutambula ng'enfuufu kweri kyekisooka. Ekyokubiri bali tumenya obukonteyina, omusolo tunaagujjawo ogw'okusasula nga batumenya obukonteyina. Biki ebasoomoza amanya go? Amanya gange nze Wandirema Ali nyimidde no ndikola Ssaawa NTV tubasimbanye tumukoledde kyonna. Ensonga yange gye mbuuza eri emu 2023 bajja ne batumenya abali ku lwerwe bamenya amayumba gaffe ne batusuubiza nti bagenda atuwa ssente. Kupaka olunaku lwa leero bajja bagamba bali kujja tebajja. Twagala kutegeera olunaku lwa leero ekituufu batubuulire gavumenti kiki eriko kyennyini. Batusuubiza ssente zaffe naye tezijja zabulirawa. Amanya gange nze bampita Tuyuche Franka. Ffe ng'abavubuka ab'e Namanve tulina ensonga zaffe. Tukeera ku makya okugenda okukola mu kampuni zino ezitwetoolodde naye tetufunyeemu kubanga tufuna busente butono. Batuweereza nusu kakaaga akasanvu nga terina kyetugenda okutuyamba mu maaso. Amanya bampita bya Mukama Alex nze nsaba gavumenti etuyambe
etuteereko minimum wage mu makampuni. Kampuni zitusasula ssente ze zaagadde nusu kanaana kakaaga tebakuwa mmere. Ekirala amanya gange nze Lubowa Aaron. Ze kyenjagala gavumenti etuyambe mu bakozi abali mu Namanve wano no industry. N'ogenda n'otunuulira abaana ku makya nga babonaabona nnyo okusala ekkubo badde kuli bagende bakole. So gavumenti nsaba nnyo ewe Namanve obudde batekewo ettaawo abakyala n'abakozi abagenda okukola bayite waggulu emmotoka zisobole okuyitamu wansi otuuka ku makya nga gyamwakuta n'abaagala batomera. Amanya n'eddoboozi z'ekizito Joero nzaalwa y'Erunene Gomba ekisinze okutusombooza muno mu Namanve amakubo. Gavumenti singa eteekawo etteeka waliwo abantu abasobola okukola amakubo ku bwannakyewa ne babawo olukusa ne batukolera amakubo ne batuyambako kuba gavumenti y'amakubo ga muno galabika gagiremye ate nga wewasibuka omusolo ogusinga obungi. Ebinnya bituli bubi. Erinnya lyange nze Namukose Kasufa ekitusomoza wano Ekolo twagala kuboolya kolansi koye enfuufu. Mama tulina omukulembeze wano tegere tulina omukulembeze wano n'abakyala ali ku lukiiko lwa LC1. Mama abantu boogera nnyo ku nsonga y'enfuufu n'okubakuba ku maguudo naye ensonga y'enfuufu naddala oluguudo mwenga mmwe abakulembeze mukozeewo ki okulaba nti embeera eneeterera bakole ku luguudo luno. Taata nkweyanzisa nnyo amanya gange Ssenamirembe Harriet omukulembeze w'ekitundu kino kwolya essaawa y'olwaleero oba mu ddakiika eno. Ssebo ku nsonga y'amakubo naffe tukyogerako bulijjo era nga tusaba pulezidenti atuyambe ayongere okutuba nga bwe babeera bagenda essaawa zino mu nteekateeka ya gavumenti basobole okuba nga batuteeseza ku kkubo lyaffe lino eriva ku Jokers paka Mukono. Enfuufu eyitiridde nnyo ku bantu. Ebitusomooza wano Kolo amanya gange Bwire Victor wano ebitusomooza ekkubo lino eriva eri ku Jumaayi okutuuka twagala batukolereko okwo ate n'ekirala batukoleko nti public toilet. Abakyala bajja wano mu katale tebalina wakugenda byo bitusaba gavumenti etuyambe etukolereko. Ensonga ezasomooza ssebo wano mu kamera. Amanya gange Bampitaiswaki nze sigenda kusaba pulezidenti. Ebasomooza mu ab'Ennamanve si pulezidenti. Ebitusomooza tebatufaako batumenye tetulina we tulaga. Kanfune ku mukyalo ono taata. Biki ebasomooza maama amanyago? Amanya Bampita Namuli Aneti ebitusomooza batugoba ku makubo nga tebalina batutegekedde egenda. Kyeraga ne batugoba nga tunaye tugenda okudda kyenjagadde okwogera. Sebo amanya gange nze Bugembe Sadike bitusomooza yero seno singa batuwonya yero seriko etufuna omukulembeze agenda okutuyamba. Tweyanze nnyo Sebo tweyanzege amanya gange Yeza Habyarimana William ensonga esinga okunnuma eno Namanve yesibukamu amakolero amangi ate enfuufu etutta. Ensonga ey'okubiri ensonga batumenyera obuyumba. Amanya gange nze Masajja Gehenole nze yange ensonga esinga ddala okunnuma oluguudo luno lwetusinga okuyingiza ssente nnyingi ennyo naye ate lufu enfuufu nnyingi batuyambeko gavumenti. Kale ono ayambadde Snapdragon manyi nsonga ki anedda banaye nsonga ki basomooza manyi. Bampita system zamiru nakoya Namanve wano tukola mu bikampuni naye batuwa obusente butono. At least tusaba gavumenti eyogereko ensonga etunyiga lidriver naye ensonga etunyiga jamumunje ku bufu. Tweyanzege ebyo byonna byowulidde nsonga z'abantu beno abannamanve si nsonga nzanga NTV abantu bangi era nga twagala okukomawo Namanve omulundi omulala NTV Akawungeezi egenda mu maaso mu kanyulo kaffe akayogera naffe tujja kukomawo olwokuna oluddako. Nze Raymond Tamale. Kale webale nnyo Raymond Tamale ndowooza bakwatibwako ensonga ezo abatuuze ab'e Namanve ezibamenye bawulidde bulungi. Tweyongereyo n'Akawungeezi obunkenke nga bweyongerawo olw'ekirwadde ki Ebola ab'ekitongole eki Red Cross batandise okuyambako okuziika abafu mu bitundu ebiri ku nsalo za Uganda ne Congo okwala okusaasaana kw'ekirwadde kino mpozi n'okusomesa abantu abali mu disitulikiti eziriraanye ensalo eya Congo. Obunkenke bweyongera buli lukya oluvannyuma lw'ekirwadde ki Ebola
okwongera okusaasaana mu bannayuganda. Jones Mugabirwe omubaka wa pulezidenti ebundi bujo atubulidde ng'embeera y'okwerinda ekirwadde kino mu kitundu bwe bakyagikutte kannabwala nga banywezezza ebyokwerinda naddala ku nsalo. Twakikola kukiteeka mu nkola twasooka kuyita bakongo ntitiba batwala bubi obalaba nga amagye gaffe gatandise kupanowa along the border. Ntubayita ntubabriefinga ntulinya nabo ekigenderedde kyaffe ne batutegeera bulungi ate nabo ne bakola ekyo kitubagambye nabo tebakkiriza abakongo kujja kati. Mu ngeri y'okwekuuma ekirwadde kino ab'ekitongole ki Red Cross batandise kaweefube bw'okuyambako okusomesa abantu naddala abawangalira mu disitulikiti eziri ku nsalo ya Uganda ne Congo nga Bundi Bujo ne Kasese ku ngeri ekirwadde kino gye kitambuzibwa okuva ku muntu omu okudda ku mulala. Nga Red Cross tusazeewo oba twasalawo kubeera n'abantu mu byalo byabwe tubasomese nti wadde ensalo ziggaddwa tomanya kyonna ekiba kibaddewo basobole oba nga bamanyi obulwadde buno bufaanana butya. Dr. Joseph Kasumba avunaanyizibwa ku birwadde ebibalukawo mu kitongole kya Red Cross mu bitundu bya Lwenzori ne Bunyoro atubulidde ng'abantu abamu bwe babadde beesuuliddeyo ogwa naggamba ku kwerinda ekirwadde kino. Togamba nti olw'okuba tonnalabako muntu alwadde nti n'obulwadde buno tebuliiyo obulwadde gye buli ate ekyembi bwe buba butandika ng'obulwadde obwa bulijjo ogulinga musujja gwa nsiri ofunyeemu olutetete lukuluma olusujjasujja. Mu ngeri y'emu era bano bayambako okuziika abantu naddala abafa ensangi zino nga bawangalira mu disitulikiti eziri ku nsalo n'eggwanga lya Congo okwewala okusaasaana kw'ekirwadde kino. If someone dies of Ebola or is suspected to have died of Ebola or any other highly infectious disease, we believe that such a person should be accorded a respectful, dignified and safe burial, and Red Cross has teams working with the Ministry of Health. Ng'oggyeko bino kaweefube w'okusomesa abantu ku kirwadde kino bamugaseemu ebisoko nga kaakano bava nju ku nju nga bajjukiza abantu ku ngeri Ebola gy'akwatamu. Bwe tutuukidde ku nsalo ya Uganda ne Congo eya Busunga tusanze embeera ya kimpowooze ku nsalo ng'abasirikale abasawo n'abakozi b'ekitongole ki Red Cross bakakkalabya gwabwe nga n'ebidduka ebiyita ku nsalo bisooka kufuuyirwa. David Bukenya, NTV Akawungeezi. Era David Bukenya erifundikidde ag'olunaku olwaleero. Otambudde naffe webale nnyo paka akadde kano okuva eddala we twatandikidde ku ssaawa emu otukola bulungi obutagambika. Gwe wenna asinzira ku mutimbagano n'otugoberera naawe okola ekyensusso. Tujja kuddingana ate olunaku olw'enkya atakumira mpeera ku nkumire. Nze Sandra Nakiwala.